tous et à toutes et bienvenue sur Narlex in Game. On se retrouve pour du Thronebreaker et on se retrouve toujours dans cette tempête et nous allons vers la quête principale. Allez, avec cette plus que méga tempête en fait, hein. Les arbres couchés carrément. J'aime bien cette région. Maeve squinted and gazed off into the distance. It seemed to her that hundreds of black patches covered the peaks on the horizon. Once she had ridden up closer, she realized these were the windows of homes carved out of solid rock. Our pride this was, Sighed Gabor. Burra's Rump. A city carved out of mountain rock. Hundreds of miles of tunnels, dozens of steelworks, smithies and forges. Now, it's a vast lair to monsters. They ooze from underground, weave their nests, hatch their young, and when hunger hits them in the gut, they prowl down into the pass. Eh ben, on va aller nettoyer Maeve tout ça. stood at the entrance to the underground city. The monumental gate, cast in bronze, lay on the ground, folded multiple times as a scroll of paper. Out of blackened windows oozed a stench of rotting meat and mold. The Queen bent an ear to hear water dripping, and, in the distance, a metallic scraping. A sound akin to chitinous scales rubbing against rock. The soldiers await your order, Your Grace, Said Reynard quietly, as if he feared he would wake the beasts asleep in the caverns. Do you recall my words as we fled Lyria? Said Maeve, turning to Reynard. You swore you would retake your crown, even if you had to penetrate hell to do so. Time to follow that oath. The Queen inhaled deeply and stepped forward, her sword raised and prepared to strike or parry. Moments later, it was swinging, fighting, as the current tenants of Bonjour's rump came out to meet her. Eh ben, on va y aller au Karcher. Allez, on y va. On aime ça. Détruisez les nids de monstres. Facultatif. Ok. Une bataille écourtée, donc on n'a qu'un seul manche. Alors, ça c'est bon. Ça c'est bien. Ah bah voilà, allez, terminer l'échange, ça me va. Oh, this stench is foul. Génère une harpie, tous les 3 tours au début du tour, générer un slizard. Inflige 10 points de dégâts à la présente unité chaque fois qu'un slizard est détruit. Nid de slizard. Faut qu'on détruise ce nid. Donc comme d'hab, on va commencer This harvest par will ça. be reaping black-clad heads. Ah, damn it! They're hatching! Place is about to swarm with creepers! Bon. Make love, not war. Voilà. Au moins, c'est fait. Il ne me reste plus qu'à brûler toute cette rangée au prochain tour. Pour savoir quelle... Je vais pouvoir avoir un gros heal, quand même. This could hurt! Donc là c'est 3 points de dégâts déjà, hein, faut pas oublier. Have it the white of an eye from half a league away. What? Non.
Je sens que ça va être chaud. Je suis mal barré pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Bigger they are, easier they are to target. Armor won't say. Thing about slings, they hide well. Ah, il va me viser. Toujours devant. As ordered. Alors... Go, hop, hop. My spirit's willing and how, but these damn boots are killing me. Alors... Allez. Voilà. Au moins, ça commence à prendre vraiment forme. Est-ce que je peux absorber sa puissance? Ça reste à voir. Tour. Putain, elle est finie là ou pas? Ya, ya! Non, faut pas. Nothing personal, I assure you. Ça fait chiant parce que je peux plus passer. Bon bah on va voir ce que ça donne. Est-ce que je gagne à 150, 110, sachant qu'il est super. Oh, c'est bon. This way! Follow me! Bon, c'est chaud quand même, hein. Pouh, j'ai Though merdé sur les wounded, cartes. Meve approached the Shaelmar, which lay writhing on the ground. She then ran her sword through its heart, finishing it. Yet so spent was she that she lacked the strength to pull her blade from between the plates of the chitinous armor. The beast near took me. She whispered. It was very close. C'est-à-dire t'as été ajouté à votre armée. Donc faudrait The que je aille voir Lyrians plus reached a tard. vast hall that had once served the clans as their meeting room. The stone benches were covered in sticky slime and insectoid eggs, while bats of varying size hung from the crystal chandeliers. Gascon rummaged through old, weathered bones, surely hoping to find something of value. Gabor, in turn, was at a shut and locked door, grappling with it as if it were a deadly beast. The door finally gave way with a sigh, and the dwarf raised his arms in a triumphant gesture. It's a storeroom. Should hold miners' tools aplenty. He said, enthused. Some barrels of alchemical brews in here too. Lucky there's no sign of moisture. They haven't soaked through. All's we've got to do is roll them out into the corridor and set a bit of fire to them, and whoomph! We'll have sealed the beasts off from the pass once and for all.
Meve treated the dwarves' instructions as hallowed. Soon after, the mountains trembled from a powerful explosion. Rubble came down and blocked the tunnels. They say the plumes of smoke escaping the window openings in the rock could be seen as far as Aldersburg. Eh ben, bon bah allez, c'est la fête du coup. Ah les nains, ils ont encore miné tellement profond que... Ils peuvent plus rien faire. Hein. Bon, je regarderai la carte, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il va falloir que je continue, de toute façon, ça c'est sûr. Mais la quête principale m'amène à où? Ok. Très loin. Il va y avoir beaucoup de mésaventures sur le chemin. Bah déjà. Alors, marraine, nos éclairants ont remarqué un sentiment de deuil de cette structure de la rue qu'on peut escalader, mais les années, je vais voir ça prend une tourne adéquate. Ah, une petite grenade. Ouais, ça me plaît. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Voilà un point d'intérêt, donc on va aller le faire, le point d'intérêt. Dark clouds hovered over the horizon and a strong gale snapped their banners. Damn it, a storm's coming. Gabor! Take us to the nearest settlement. We must seek shelter. Soon the Lyrians arrived in Stuhlkamp. The town square proved full of folk. Several dozen dwarves laden with large sacks and satchels stood about in smaller groups. When a thick snow began to fall, the dwarves cheered. Tears streamed down the cheeks of several, but Meve could not tell if they issued from some fortuitous occurrence, or if the strong wind had wrung moisture from their eyes. What is it we witness? Why do they rejoice at a snowstorm? Asked Meve, pulling her hood over her head. Well, the Blizzard's good cause to postpone their expedition by another day. Gabor responded. See, they've been conscripted by drawn lots to be settlers. Found homes in a village in Blackbrook Vale. 7 expeditions have gone that way already, and none survived longer than a year. Valley's cursed. No two ways about it. Intrigued, Meve proceeded to speak with the settlers' leader. He confirmed Gabor's claim. He had buried many a previous colonist. All had been abnormally thin, pale, prematurely greyed, as if some wraith had drawn the lifeblood out of them. Once the dwarf had finished his tale, he gripped the queen's hand firmly, and promising a generous reward, begged that she and her Lyrians accompany the expedition to Blackbrook Valley. Tain't far. Mere few leagues north along the main road. We'll make the march much easier to ken with the whole army, in case of any danger. I know not how useful our swords can be against curses and spectres, said Meve. but leave you bereft and in need I will not. We shall march with you into Blackbrook Vale and see to it that you are safely arrived. Then we will march on. The dwarf sped off to announce the good tidings to his settler brethren. By the time the blizzard had abated, they were ready to march. Ok, bon bah allez hein. Allez, je sais pas trop où aller, mais ouais. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Be bold. Take on challenges, risks even. But before you set out to do anything. Des soldats, ça fait toujours plaisir. Du bois. Alors. Je vais regarder la map. Éclaireur. Ouais, donc on va aller là et puis directement passer à... Stay clear of Borrow's Rump. Unless you like shale mars, that is. Donc là on a dit... Hop, on passait directement vers le bas. Et une petite bataille. Bataille standard, donc avec les deux...
Alors j'ai changé ça, voilà. Déjà je peux cramer ça, il va falloir vraiment que je le change. Oh. D'accord. Il va me péter les robignoles celui-là. My spirit's willing and how, but these damn boots are killing me. Toujours avec des œufs, bien sûr. Ça, l'eau, c'est-à-dire qu'elle va risquer de y laisser la vie, quoi. Bon. Have it the white of an eye from half a league away. Watch your heads! Au moins je vais transférer. Oh, could murder a pint. Bon bah voilà. Au moins j'ai tenace. Bon, ça me fait chier lui par contre. Aussi, peut-être pour elle, ouais, ordre, avec la possibilité de heal. Ça peut le There's faire. a time to reap, a time to sow, and a time to die. What? Ok. Ok. When will you ever learn? Allez, une carte. Voilà. Malin, le vilain. Alors, après qu'un autre allié ait joué depuis votre main, on va déplacer vers votre ligne, déplacer la présente unité à ses côtés et améliorer de 3 points. Ça c'est très bien. Un peu comme brûler, mais au moins ça fait sur toute la ligne. Nothing personal, I assure you. Je vais attendre une autre carte, je vais les pousser, voilà, comme ça je les pousse sur la ligne. Getting to work. Par contre, je vais faire gaffe, je vais sûrement la reperdre celle-là. Mais au moins je suis devant.
bigger they are, easier they are to target. Bon, je suis loin devant, hein. Donc là, j'ai balancé les 3 en haut. Thing about slings, they hide well. Il y a toujours, je vais carrément... One bullet I need. Bon bah c'est bon, hein. Je les ai écrasés. Hein. Voilà, j'aurais pu le faire. Quelques dégâts. Allez, on va fouiller les cadavres. Bon, il n'y avait pas grand chose ici. Hein. Il n'y avait pas grand chose. Donc là, je vais pouvoir remonter, sachant que par là, je peux aussi passer. J'allais faire le point d'intérêt en bas. De toute façon, au pire, je ferai le tour. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qui se Neve passe? had stopped and was removing packed ice from her mare's fetlocks when Gabor Zigrin approached. The dwarf squatted at the queen's side, glanced about quickly, then started speaking in a barely audible whisper. Your Majesty, I overheard some folk talking in the smithy. Birdies claim there's treasure, true riches, in the hills near Blackbrook Vale, south of here. Stowed away there. And nobody dares go looking for it on account of beasts that have made their lairs there. But you've got a wee army behind you. I reckon you could try. Ouais. Might be worth the risk, eh? The queen brushed the snow from her knees and, raising a hand against the glaring sunlight, peered towards the mountains. Though tempted, she had doubts. To start, the rocky scree at their feet warned clearly of avalanches. I shall think on it. She answered, before vaulting into her saddle. Je vais y réfléchir, ouais. Ben non, je pense qu'on va y aller. Hein. holds many secrets and many treasures. Donc là, du coup, on repart vers le nord. Je vais récupérer cette petite caisse. Mais puis je pense qu'on va s'arrêter là. Ça va, il est correct. Bon bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Allez, on se dit à la prochaine. Bye bye.